Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this amazing, safe, and smart space. This is Keyman Community Live. I am presenter MK. And of course, this is the big voice in construction. My name is Brian Jenga. Leoni Friday, Leoni Furahi Day, and of course, this is the Friday Fire. Of course, counting the second Friday since we started this live stream on Keyman Community Live, and it's been great. It's been awesome to work with you. Tumeona comments, we've seen the love, we've seen the ile effort yenye mnaweka kutuwatch na tunaenjoy sana, and of course we are continuing to learn. Remember, this is Keyman Community Live, brought to you courtesy of www.keymanstores.com, where we buy safe and of course we build smart. A lot is going to be happening today. Tutakuwa na mgeni, whoever is asking. Kuna video yangu nimeweka pale, mtu ameniuliza maswali kadha wa kadha hapa about a Foreman. Tutakuwa na Foreman ndani ya show in the next hour, so make sure you tune in from now until 10 a.m. Right about now, nataka we recognize watu ambao wameweza kufika kwa show, and of course watu ambao wamejoin Keyman Stores, the new stores that have joined Keyman Stores. Ndio twende hapo pengine ama namna gani? Kabisa. Right, so watu wako wa diaspora bado uko na wao? Watu wa diaspora ni wale wa kawaida. Tutaanza na Adelaide. It's exactly 3:37 in the PM, or exactly 7 hours 30 minutes ahead of us. Hiyo ni Adelaide. Alafu kuna Riyadh pale, tuko the same, it's exactly 8:07 a.m. And of course New York ni saa 6:07 midnight pale. Alafu London ni 5:07 p.m. and then Nairobi, the big city, it is exactly 8:07 a.m. Right. Today being a Friday, watu ambao, I don't know where you're going, I don't know plans zenye mko nazo, but whatever you have in mind or whatever you have planned for today, we want to wish you all the best here at Keyman Community Live. We believe that you can do it. Usijali ati mambo yanaenda mrama. Keep persisting. But we said una persist where? You persist where there is hope. Mahali ambapo unajua utapata kitu, utavuna kitu. Usipersist lakini hakuna kitu ambacho utapata. Right, and also this being the month of love, Valentine's. Persist. Persist mahali. Ni kesho wadau. It is tomorrow, guys. Wherever you're going to be tomorrow, mkumbuke bado hapa Keyman Stores. We love you and we care about you. We wish you all the best huko kwa market. And I also want to tell you this morning that live this day as if it's your last day. Kile kitu ambacho umetamani kufanya, go do it as if you're not gonna do it tomorrow. Tukue strong. Jipe moyo. And of course, this being a very nice weekend, we'd like to plug you with a form. Form ni gani? Form ni ya kuunda do. Become a plugger. And how do you become a plug? You just text the number 0757 539 000. Yes, you just call the number 0757 539 000. Or you text the number on WhatsApp and you say, I want to become a plugger. And of course, they will hook you up with being a plug. So how do you do it? Itakuwa ni training ya siku 2 pale online. Hakuna class ambayo utaingia. Kila kitu unafanya tu pale online. And then once you do that, inakuwa ni rahisi sana. And then you start now recruiting suppliers. Wanaitwa nani? Mafundi, service providers, mtu wa mkono, watu wa kufagia, bora ni kwa site ama ni kwa construction, you get all of them. And once they are verified, once they are ready to trade inside the platform, that is when you get something pale. Remember, here at Keyman Community Live, we say that let the systems take care of your money. Let the systems handle your money. Let us avoid mambo ya kuoshwa hapa na pale, you know, small things that we can avoid by using the systems. Hii si mambo ya kushinda hapa ati I know a fundi that knows a fundi, and then when that fundi comes, anakufanyia kazi haifai ama anatoroka na pesa yako. But when you get to Keyman Stores, when you
sign up hapa Keyman Stores, you get to trade with the right people, you get to trade with reliable, accountable people na hiyo mambo yote. And also today being a Friday, we will be doing a recap of, you know, the whole week. Tumeongea mambo mengi sana, mengi sana. We've talked about innovation, teamwork as a form of innovation. We've also talked about, jana tulikuwa tunaongea kuhusu nini? Jana kwanza maji ya director ilirudi ikapotea tena na stima. Sasa oh wait, but at least we have something nice to announce. So ladies and gentlemen, we are happy to announce that our director finally amepata maji kwake. Ilienda tena. Okay. Ilienda tena. Pia wewe usiniambia ilienda. But ilienda na ikaenda na stima. Ilikuja tena ikaenda na stima, tena stima ikarudi, maji ikapotea. But at least there was one day of furaha ya maji. At least alitumia shower siku moja. Alioa. Hii wiki anyway. Jamani, so hii wiki imekuwa na mambo mengi sana na hii wiki tumekuwa na nani by the way? Tumekuwa na Lydia Kelvin. On Monday, tutakuwa naye bado on Monday. Alikuwa anatuambia innovation is not fancy. Yes, it's efficient. Yes. Tukakuwa na Keyman. Keyman alikuwa anaongelelea teamwork. Alikuwa anaongelelea teamwork and innovation. Yes. It's a form of innovation. And then kuna mtu mwingine tumekuwa na yeye. Kuna mtu mwingine tumekuwa na yeye. Ama ni sisi tu tumekuwa wote. Sisi ndio tumekuwa wote sasa. Alafu sasa leo tutakuwa na Foreman. Yes. Wengi wangetaka, mimi najua mko na maswali za Foreman. Unajiuliza ama kama ushaipatana, wewe ushaikuwa kwa site? Of course nimekuwa kwa site, pandisha mawe mpaka 6th floor. Hiyo ndio language. Hiyo ndio language. Kabisa. So kuna mtu maybe hajui role ya Foreman exactly kwa site. Hiyo tutakuja kuambiwa leo hii. Na pia mimi hata mimi by the way sijui, sijaikuwa kwa site, so pia mimi nitakuwa na learn hapo. If you're ready with the stores, I think tunaweza enda kwa stores. Mimi niko tayari sasa. All right. Yes. Aya. We are recognizing the stores that have joined Keyman Stores. Remember these stores wanaweza trade wakiwa ndani ya Keyman Stores. If you want any service from them, if you want any products from these stores, you can freely go to the stores and look or search for the KS numbers that I will mention here. So the first store that have joined the Keyman Stores is called Meta Natural Stones, KS234. Meta Natural Stones specializes in natural stone finishes and decorative wall cladding. The store focuses on providing high-quality stone material, sustainable for both interior and exterior finishes, serving builders and designers looking for durable and aesthetic stone solutions. One more time, wapi kelele ya Meta Natural Stones, case number 234. Ooh. Right, and the second store is called Mazi Traders, KS232. Mazi Traders operates as a general hardware supplier, offering a wide range of construction material and tools. The store supports day-to-day building needs by providing reliable access to commonly used hardware items. One more time, wapi kelele ya Mazi Traders, KS number 232. Ooh. And the third store is called Master Chief Timber and Hardware, KS231. Master Chief Timber and Hardware supplies timber and a variety of general hardware materials used in construction. The store serves contractors and builders who require dependable timber products alongside essential hardware supplies. One more time, wapi kelele ya Master Chief Timber and Hardware, case number 231. Whoa, and of course we're having Tenacity Locks Limited, KS230. Tenacity Locks Limited specializes in locks, doors, and security hardware solutions. The company focuses on improving safety and access access control for residential, commercial, and institutional buildings. Let me take that again. Tenacity Locks Limited specializes in locks, doors, and security hardware solutions. The company focuses on improving safety and access control for residential, commercial, and institutional buildings. One more time, ladies and gentlemen, wapi kelele ya Tenacity Locks Limited, case number 230. Right, we also
store having Cabro blocks in Kenya, KS239. Cabro Blocks in Kenya manufactures and supplies cabros and concrete paving blocks. The store supports infrastructure and landscaping projects by providing durable paving solutions for walkways, driveways, and public spaces. One more time, wapi kelele ya Cabro Blocks in Kenya, case number 239. Amazing. The next store is called Durahard Limited, KS238. Durahard Limited is a direct importer and wholesaler of hardware products, including safety, PPE, and sanitary ware. The store plays a key role in supplying bulk and specialized items to contractors and resellers. Wapi kelele ya Durahard Limited, case number 238. Amazing, amazing, amazing. Second last is called Pulse Woodworks and Hardware, KS237. Pulse Woodworks and Hardware specializes in woodwork such as doors, frames, and custom wooden fittings. The store combines craftsmanship with hardware supplies to support interior finishing works. Wapi kelele ya Pulse Woodworks and Hardware, case number 237. Whoa. And finally, we are having Capital Mabati Limited, KS236. Capital Mabati Limited manufactures and supplies roofing sheets and related building materials. The company focuses on providing affordable and durable roofing solutions for residential and commercial construction. One more time, wapi kelele ya Capital Mabati Limited, case number 236. Lakini, kabla tuende mbali, director anafaa tutafutie style ya kupigia watu makofi kwa sababu tuko tu wawili peke yake hapa. Si ndio? Haitoshi bwana. Na mimi nimeshika simu, sometimes nashindwa kupigia wengine. Director, please sort us. Utatutafutia hiyo ya kupiga makofi. You need to be innovative. Kabisa kabisa. Juu sasa hii wiki hatuwezi kuwa tumekufunza hii mambo yote na kukuwa innovative na utaki kutusaidia. Kabisa. Right, so I think one more time for all the stores. Let's give it up for the stores that have joined Keyman Stores. Welcome to Keyman, www.keymanstores.com. And of course, you will get a chance to be featured on this seat and of course, explain what you do, give us something special that you do. And of course, you can always make more sales with you being here by, of course, sharing the story. So how do you do that? You just log on to www.keymanstores.com. Of course, create your profile, utapata case number, and of course, after signing up, pale na umeshamaliza kila kitu, to trade, you need to be verified. Right. And to be verified, it means that you have a bank account. That's the only way you can know someone in Keyman Stores are verified and is ready to trade with you. Remember, do not trade with someone who is not verified. If you trade with someone who is not verified, that's on you. If anything happens, that is not on Keyman Stores. That is absolutely 100% on you. Kabisa, Ama kabisa. utakuja, sisi tushakwambia, don't trade with anyone who is not verified. Yes. Ukiona mtu anaweza kuwa na KS number pale Keyman Stores, but hana bank account. So ukitaka kumchukua umpe kazi, Yes. mulipane kwenye mtalipana, sawa, but kikirambana, don't come to ask us about that. So you can talk to us about that bank account, the escrow. Escrow. So the escrow is the third party holder of your money. For example, I am the trader and Monica is a supplier or the anaitwa nani? Tutakuitaje? Supplier ama service provider. So in normal circumstances nikimpea kazi, nitaanza kujiuliza, for example, I need a delivery ama kitu ikue delivered kwangu kwa construction. So I will ask the first question. We unaleta saa ngapi? Sijui nitafanya nini? Alafu yeye ataniambia, hapana, mimi nataka ulipe kwanza ndio nikulete. Now you see that conflict of interest yenye iko hapa katikati inamalizwa na kitu ambacho kinaitwa escrow. So the escrow holds the money and then it leaves us to do business. So kwa wallet yake yeye ataona nimemlipa because once I do the contract I must have paid the money ndio contract ikuwe complete. So what does that, how does that happen? So I create a contract, nampea. Akisha accept contract, lazima pesa ikuwe ishaingia na anaiona kwa wallet yake. And then the system automatically tells her, unaweza enda ukafanye kazi sasa kabisa. Tuko pamoja mpaka hapo? Yeah. So the escrow holds the money and then we do the business.
Exactly. Yes. We take a short break here at Keyman Community Live. We are coming back with how unemployment has fueled innovation. I am presenter PMK, and this is Keyman Community Live. Join the #1 marketplace for builders. www.keymanstores.com. 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 Welcome back, ladies and gentlemen. This is Keyman Community Live. I am your host, the amazing presenter PMK. And of course, this is the real deal in construction. My name is Brian Jenga, the big voice in construction. Na karibu sana ndani ya Keyman Community Live. This being a Friday. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 13. Hey, ukisikia mtu akiuliza leo tarehe ngapi, ujue mambo imekwama. Hiyo nayo tunajua. Mambo imekwama. Bado usijali. Unajua, haiwezi kuama kabisa. Mambo itakuwa sawa sawa namna gani? Kabisa. So, at this moment, I want us to talk about a number of things. Now, I think let's just tufanye ile kitu tunasema cover whatever we've covered from Monday ama hii wiki yote. But we will start with the most recent one ya jana. We were talking about unemployment and innovation. Ni nini inaweza fanya ama how unemployment is making people become creative, create new ways of doing things. Sijui kama ushaijipata mahali umekwama sana, hauna kazi, but you try to look for other new ideas za kupata kazi. I don't know whether ushaijipata hapo. Of course. I think I'll say it again. Kukosa is everything. For example, tutasema aje, you need to pay rent, you need to get your basic needs, you need to, well, vitu ni mingi zenye unahitaji kufanya. Unahitaji kukula actually. So na hauna kazi na hauna pesa. Yeah. You understand? So lazima utafute kitu ya kufanya. For example, let's say a bad situation happened, ulienda site, ukakosa kazi. Na after umekosa kazi, si unahitaji kusurvive. Ukaenda ukaona kamchanga mahali kametengenezwa vizuri, na matope. Ukakumbuka, oh by the way, kulikuwa na manyumba za matope. Kwani walikuwa wanafanya aje? This could be a very good innovation actually. So unachukua hiyo kamchanga mzuri ni nini, unashikanisha haraka. I think it's been already done. Alafu get that brick and then unaichoma. So I believe the person who
brought that idea, alikuwa amechoka na mawe juu ni expensive, Yeah. ama amechoka na mawe juu kudesign ni ngumu, ama amechoka na mawe juu ya kuchonga. Kuchonga ni kazi ingine ngumu sana, because it's paid per feet, like wanapima foot, so umechonga feet ngapi, haihesabiwi na mawe ngapi, ni feet ngapi. Yeah. You understand? Na utapata hata fundi, actually I have a friend who is a fundi, mwenye alikuwa amekosa kazi. Inabidi sasa ameanza kuchonga mawe. Na ni kazi, by the way. Anakuja na tang anagonga. You understand? Yeah. And he does a very good work, actually. Ni anajitaa designer, lakini sio designer. Si ana design hiyo vitu anachonga. Hapana, anajitaa architect. Anajitaa architect, lakini sio architect. But in any way, we are talking about your innovation and how it comes about. So in this case now, from this point, unaona sasa huyo jamaa ameenda akachoma hiyo mawe, alafu ikakuwa brick. Very good brick, ama ka block kazuri, unajenga. And I think that's how they created, wakasukuma mpaka wakatengeneza interlocking bricks. Kuna kitu into interlocking bricks. Hizo I don't think unatumia simiti mingi sana. Alafu hiyo ikifika ni time ya plaster ni rahisi, kwa sababu ni ka flat. So haikuli simiti mingi na haikuli time mob. You understand? Yes. The reason why hii mawe ya kawaida inakula simiti mingi ni juu iko na mashimo. So mchanga mingi inaingia kwa hizo mashimo, hivyo so that it brings that balance between all of them. You understand? Yeah. So hiyo unemployment now, in hiyo kukosa hiyo sasa. Tuachane hata na hiyo employment. Kukosa inafanya unafikiria mambo mingi sana. Another example. Yes. Landscaping. Kila mtu anajua kupanda, kila mtu anajua kuchonga, kila mtu anajua kufanya nini. So unakuta mtu alikosa kazi, akasema hapana, si najua kuangalia maua, ama najua kuhesabu maua. Na wanaanza kuzitengeneza hizo maua, kuzipanda seedlings nini, unanua kadogo pale unaweka. Yeah. And you see, landscaping is a big deal, kwa sababu watu wanataka urembo. You understand? Yes. So that leads to self-employment. Yes. Na ni kama uko na experience, ume-explain hapo kwa mawe nini? Kwa mawe, ushaikuwa fundi? Hapana, sina mawe, ni mkono, ni kuwatch. But there are a number of ways, so many ways that drive us to becoming innovative. Na kitu ingine ni, you know, the pressure that creates urgency. For example, we said that wakati you have to pay rent, unajua lazima mtoto sijui school fees ifanyiwe nini, that kama uko na mtoto, and a number of things zenye lazima ufanye. That urgency makes you become creative. Kabisa. Yani unakaa hivi unajua tarehe 5 lazima nilipe rent. Nataka kusema hauta find a way of getting money? You need to. Hauna option. You need to find a way of getting money. And of course construction inakuwa mi na feel kuna vitu mingi sana zenye unaweza fanya. For example, tulikuwa mahali. Ile place tulienda tukaona wanatengeneza mavitu. Atuambia nini hizo? Nini hizo? But mtaziona hapa kwa Keyman Community Live, and of course kwa Keyman stores. So they make those ni zile vitu za gypsum tu. Hizo vitu tu za gypsum. And they make them, and it's so nice kwa sababu unaona vijana wamejituma, vijana wanatengeneza, vijana wanaunda, na inakuwa ni kitu kali sana. Kabisa, especially kwa hii field ya construction. So na unapata huyu msee anatengeneza over 60,000 per month. Na inahesabiwa in numbers. And if inahesabiwa in numbers, then it means you can even make extra. Yeah. Why? Because for example, tuseme moja unatengeneza moja ni 10 bob. How many do you need to make 60,000? Okay, 10 bob, you need to make 100, sindio? 100 pieces of them to make 1,000 shillings. Sindio? For example, in a day, you make 200, ama 300. That is 3,000 shillings. Sema hata una rest tu siku moja, Sunday peke yake. Uko hapo Monday, baka Friday. So you make 300 times 6. 3 times 6 is 18. Sindio? 18 times
Okay, so that will be around 18,000. Sindio? Yes. In one? In 1 week. 1 week. How about in 1 month? Itakuwa ngapi? So 18 times 2. Director haraka haraka, 18 times 2 ni Director, ngapi? tusaidie kidogo. 18 times 2? 36. Aya. 36. Na director sikusikii. 18 times 2 is 36. And then 18 times 4. Ni ngapi? Sasa si uniambie, ukiniambia 36 times 2 unanichanganya. Ya jamani. Haraka haraka bwana director, watu wanangoja. 72. Thank you, 72. Sasa anatuchekelea juu hatujui hesabu. Hapana, nafikiria vitu mingi, so hesabu haiingii sasa. 72. So you can make up to 72,000 in 1 month. 2,000 rent. Kwani unaishi wapi? Unaishi wapi? Hiyo place ni interior. Hiyo place ni interior sana. Na una survive tu na una survive. Actually kitu ingine, those farms zenye mko nazo huko home. Wewe mwenye uko diaspora na unajua mko na farm huko home. Kuku mtaweka, kuku zinakufa na magonjwa, kuku zinaibiwa, kuku zinakuliwa. Just create a small something. Tengeneza mawe hapo, ma blocks, ma bricks, manini, and then create a store. Kwa Keyman stores, you will get to sell and you will get to move numbers ukiwa ndani ya Keyman stores. So you see that innovation inakusaidia sana kujenga. Director mimi uti kitu unanipigia kelele. So that innovation helps you to create, and of course you move, na inakuwa ni rahisi sana. I think two more last vitu vingine vya mwisho viwili ambavyo vinafanya tukue creative. I think we not only get innovative wakati maybe kuna shida, there is also need to create impact. Kabisa. Unaweza kaa hivi uone a gap mahali, ukae hivi ufikirie, unafanya nini? Unakuwa creative na una innovate something. Actually impact ni ile yenye ilikuwa hapa, ile ya choo. You understand? Exactly. Exactly. Yes. Because how is it creating impact? It is saving on water bills. Exactly. So inasaidia sana. And maybe also you need to reposition your skill ama improve skill yako. For example, ukiwa nilikuwa nakupea example ingine jana tukipiga story pale juu ukitaka, wakati mimi ni radio presenter na kuna wakati nilikuwa naongea kwa radio, but I felt like I need to combine that radio thing, the voice and the appearance, and I nikatembea hivi na ndo manake mnanipata hapa. So I improved from doing voice only to going to TV. That's why you can see me right here. So I repositioned my skills. And one more thing that we talked about is teamwork and innovation. The importance of being innovative as a team, or maybe supporting someone who is trying to be innovative. What does it bring? And I want us to get the difference between building alone and also building with others. A lot come with when you want to build alone. You might get, you have heavy decisions that hauwezi kuamua peke yako. You also get slow progress. Juu hakuna mtu anakuambia ati hii ni mbaya, hii ni nini, change hii. So una stick to one thing. And also there's a burnout. You might also get that umechoka, manze umechoka. Na saa ile mko wengi, people can push you to, go to greater heights na uweze kujaribu hizo vitu zingine zenye unaona ni ngumu. And of course, limited perspectives. You will have to believe this, that ukiwa peke yako, you only, hiyo kitu yenye unafikiria ni hiyo tu, haujasikiza mtu mwingine, na of course sisi wote hatufikiri the same. So other people might come with different ideas, nini, but you only have your perspective. So there's an importance of building together. And of course, what you get by building with others is that you will find that ideas are refined faster. So mimi nikikuja na idea yangu, Brian, nikwambie nataka kufanya hivi na hivi na hivi, si wewe utaniambia hii haiwezi, hii ingine inaweza. Tuna refine hiyo idea mbio mbio. Another thing you get while working with others is that you divide that work efficiently. If I want an idea to move faster, maybe we will have to divide
the creativity ni kwambia wewe fanya hivi na hivi na hivi ndio to achieve hii. And of course another thing is that energy is shared and results are stronger. Kwani Keyman Community Live tuko Mbogi. Kuna sisi wawili ambao mnatuona, and of course kuna wengine behind the scenes. We have the director, we have the producer. Na tukishikana hivyo, the results zinakuwa awesome because mtu wa kamera pale nyuma Blessing akipiga mambo yake, sisi tuongee hapa, si tuna build smart. Kabisa. Namna gani. So I think what happens when people work together ama when they are supported, they are also willing to try new ideas. Kuna example pia ingine nilikupea ya in an office setting, wakati you have an idea as an employee and you want to do that for the sake of the company na usaidia watu wengine. But what happens when you don't receive support from your boss or your colleague? What do you think inaweza happen kwa hiyo idea yako? Of course, if you don't receive support, if you don't receive ile moyo ya kuendelea, motisha itakataa. It will not work. And of course the innovation inataka a lot of inatagwaje, we are in the month of love. Nini wanasemaga? Munani confuse. You see, wanatakaga affirmation. Words of affirmation. Yes. You can do it, babe. It is going to work. You can do it. You are great. It needs that one sana. Yes. Na inahitaji kufanyika sana. You understand? Yes. So hiyo inatakaga. So once unapata hakuna hiyo motivation ama hakuna hiyo kupushiwa na watu wengine ama wanakuambia wewe ni mkali nini. Most circumstances it is going to fail. Mimi mnaomba mnaweza niambia venye mimi niko, kama mimi ni mkali, you know. Where I need to improve, kama sijui ninafanya nini. I'll be happy to hear your feedback, maybe even about Keyman. By the way, mnaweza tuambia mna feel aje tangu tulianza? Unajua tuko episode 8. How are you feeling about episode 9 huko zako? Hey jamani, nakwambia niko confused, you know, kesho. Oh my god. So but we are in episode 9. Tell us, how have you if you've loved the performance from episode 1 until today, episode 9. Tuambie ni wapi tunafaa to improve. Nini. Remember, this show is brought to you courtesy of Keyman Stores, where we buy safe and build smart. Also to remind you that if you are in this construction industry, it is very easy for you to join Keyman Stores as a trader, you know, as a trader generally. And it is also easy for you to trade. Wakati umeingia pale, what do you need to do? You need to get to log into www.keymanstores.com. Sign up using your phone number and email. When you sign up, pale ukiingia, you will receive something called a KS number, which is a unique identification number that only belongs to you. If you get, for example, my KS number is KS217. That's namba yenye mimi peke yangu niko nayo. Haiko na mtu mwingine. So, ukiingia pale, kitaka presenter MK, hiyo ndio yangu peke yangu. What makes you know which person to trade with? Ni mtu mgani utatrust kutrade na yeye pale Keyman Stores? The only person you can do this with is the person who is verified. And to be verified, it means that you have a bank account. Si tu KS number tafadhali. Hii tumerudia mara nyingi sana, and we will keep on repeating it again and again and again. So Brian, I don't know, kuna kitu ingine pale tunaita AI skill matching. Ni vitu ambavyo, one of those things that we find on Keyman Stores. So maybe talk to us about AI skill matching. AI skill matching nini? Vitu mbili zina run kwa kichwa yangu. Na simu yangu imehang leo kaa yako. Nasikia hata kwa director kumekwama huko, mambo imechemka. But anyway, AI skill matching, basically what it does, kama umeweka specific skills, for example, tuseme mimi ni mtu wa mkono. Na kuaga water boy, na kuaga sijui mbona hiyo jina unifurahisha sana.
Okay, water boy, sawa. Nakuwaga water boy, nabebaga mawe, nabebaga simiti. Niko na skills actually za kubeba simiti, niko na skills za kukunja chuma. Those are the things that you put there. Chuma hiyo inakunjwa? Chuma huwa inakunjwa. Hizi za rental na nini, huwa zinakunjwa na inafungwa. Sema hiyo ndio skill yako. Hiyo ndio innovation yako. Yes. So you put it there. So what it does, it specifically suggests you kwa watu wote wenye wamesearch that specific word. So kama uko na any specific nini, unajua kuna tu fundi. Mimi ni fundi, but wewe ni fundi wa? Kuna fundi wa mawe, fundi wa stima, kuna fundi wa chuma, kuna fundi wa maji, kuna fundi wa ziko mingi. You understand? Kuna fundi wa truss ni roofing hiyo. Kuna fundi wa gable huko, kuna fundi wa molding, hiyo ni finishing. So that ka specific skill yenye uko nayo, that is what you put there. Right. So another thing yenye bado tumekuwa tukiongelelea ni about the construction process. Hii nayo pia naweza taka mget vizuri, that when you want to build, you just jamani, you don't just wake up and say that nataka kwenda kujenga. Director, hata kama unajenga mwili, hauamkangi tu na unasema unataka kujenga. Maybe you have those, zinaitangwaje? This nini hizo? Dumbbells. Hizo sasa. How director sidhani kaa anamkanga anasema nataka kujenga mwili leo, but hana plan. You need to have a plan, And of course this construction process starts all the way from the ideas. You see those key people that we don't see on site. Maybe sometimes we see them, sometimes we don't see them. But it starts from them. The ideas. What kind of a building do I want? What do I need to, build that structure? What kind of a fundi do I need? Do I need an electrician, a plumber, mtu wa kuweka, kuna jina mtu wa kuweka tiles ama ni fundi bado? Mtu si wanaita fundi wa tiles. Titleist. So you look at the key people that you need in that construction. Actually unahitaji kushout out mtu mmoja anauza tiles. Yes, I remember that person. So Jimso. Yes. Jimso Tiles. Phil nilikuwa nataka kusema kitu kingine but but shout out to you Jimso Tiles. Jimso Tiles ni mtu anapatikana pale Kiambu, Kiambu wapi? Kiambu town. Sindio? Yeah, so we're saying that the ideas, you need to combine them together, you need to plan them from the beginning before that structure imesimama. Remember that all this tulikuwa tunaelezewa na Lydia McKelvin, who is an end-to-end project manager and who will be visiting this amazing setup each and every Monday. Anatueleza ama anatuelekeza jinsi ya kumake sure that this construction industry yetu imekuwa rahisi kufanya kazi na watu wametoa ile dhana kwamba construction is expensive. The founder of Keyman Stores, Mr. Keyman 001, alituambia that construction is becoming cheaper. And nikisikia kisema hivyo, I am like, wow. So sisi wote itafika mahali na tuseme nini? Tunataka kujenga and we will all be able to kujenga. But remember, hii inakuwa rahisi aje? Construction inakuja cheaper aje? Ama mbona tuseme it is becoming cheaper? It is because we will allow the systems to take care of our money. Do you think shida nyingi hukujia wakati tuna deal na pesa? Juu kitu yote yenye ukitaka kujenga si lazima uwe na pesa ya kununua materials, kabisa, kulipana. So why are we saying that let the systems take care of our money? Ndio tusipoteze pesa nyingi kujenga na tuache kuona kama ni very expensive. It is actually very easy. Wewe unataka kujenga? Mimi of course nataka kujenga. Nini? Mwili ama nini? Nyumba. Wapi kama? Nimechoka na rent. Kama sijaamua ni wapi, lakini nikiamua nashuka nayo. Director wetu pia kama unataka kujenga, because it all starts with us. Director wetu najua anasikiza haya mambo, na kama unataka kujengea watoto director, tafadhali, najua uko na watoto ama director kuna watoto watatu, tuendelee wewe, acha director. Sawa. So sijui kama is there anything else amazing yenye imekubamba hii wiki ama maybe hiyo wiki nyingine?
The construction planning process, hiyo kitu ilikuwa awesome. Hiyo ndio ilinifungulia kabisa. Planning is very important and of course kuleta key players wote kwa construction. Mwanzo sio mwisho. And of course kitu ingine tuliambiwa, construction does not end. It evolves. Alafu kitu ingine, yeah, pre-construction, alisema nini? Pre-construction about the contractor. Kuna pre-construction, construction na post-construction. So if you fail to plan in the pre-construction phase, you will spend a lot on post-construction. Yeah. And also another thing, tuliambiwa na Lydia Kelvin. Alituambia kuhusu avoid making expensive mistakes on site. Na uta-avoid uta-avoid by planning. Kabisa. Planning. Ndio utaweza ku-avoid expensive mistakes on site. I think pia, sio hata kwa construction pekee inahitaji planning. Juu, hata sisi tukikuja hapa kwa show, did we plan ourselves? Yes, of course we did. Yes, we planned on what to talk about, kitu yenye tutakwambia hapa. And of course, pia tuli-plan venye tutaposition viti zetu. Kabisa. And of course, cameras zetu. Na mambo kama hayo. I think we need to take another short break before we come back and dive into another amazing topic. Director, I don't know if you're ready for us to take a short break. Are you ready? Talk to me.
Join the #1 marketplace for builders. www.keymanstores.com. Join the #1 marketplace for builders. www.keymanstores.com. One more time, ladies and gentlemen, karibu ndani ya Keyman Community Live. This is Keyman Community Live, brought to you courtesy of www.keymanstores. And of course, this is the real deal. This is the big voice in construction. My name is Brian Jenga. Na hii inaitwa Jichanue. We, kichanue yangu iko wapi? One more time, ladies and gentlemen, wapi kelele? Uko live hapo? Are you live? Ingia live, sahi. Thank you so much. It's been awesome. It's been an awesome journey. It's been an amazing journey. Of course, talking about Jichanue, and of course, this is Keyman Community Live. Na tumekuwa hapa ever since last week, na imekuwa ni noma zaidi sana. We've learned so many things. We've learned so many ideas, and of course, hapa tunajijenga. So today on Jichanue, I want us to do a small recap ya vitu zenye tumekuwa tukifanya. So we've talked about being a plug and how you can get to tap into the plug system. We talked about, so you're into the plug economy. Unatengeneza pesa by being a plug. Now you can even make more. How do you make more? Plug unajuana na suppliers. Tuseme umesha onboard suppliers. Remember, if you onboard 10 suppliers in a single day, ama 10 service providers in a single day, na whatever verify, you get that 350 shillings times 10, that is 3,500 in a single day. That is employment by full force. You understand? Tuko pamoja mpaka hapo, and then ukisonga pale, useme umekosa suppliers, but unajua ule mwenye na supply kitu fulani. For example, tumeongea kuhusu mawe hapa. So unajua mwenye anauza hizi mawe, and you know the market that is out there. So you can always get to ongea na huyu supplier, umwambie ni aje, there is a ready market hapa, so how do we go about this, tucheze kama wewe nini. Alafu you as a plug, you create your own store. You don't need to have a shop, so you create your own store, you verify your account na uko tu sawa. Actually umeverify account, but sawa. In case uko na swali utauliza ile number 0757539000, and then utajua vile utafanya kutoka hapo. So you create that store. So you are a plug, and of course number 2, you are also a supplier. So that's one. Then we also talked about saving on water. The inaitwa EcoFlash by Arumlo. Ndio hiyo? EcoFlash by Arumlo. Yes. So the toilet uses 2 liters of water per flush. Tukapiga hii hesabu vizuri, and this was this week. Tukapiga hesabu vizuri tukasema, if you use the toilet 3 times a day, na mko watu 5, that means 15 times in a single day, and you lose 6 to 7 liters of water each and every flush you do. So ni 6 times 15. Director, 6 times 15 ni ngapi? Rakaraka bwana, rakaraka. 6 times 15. 6 times 15. Rakaraka. Acha tutapata hiyo. So 6 times. So that amount of water you lose it in a single day. Now you can 90 liters of water in a single day. So you can imagine in a month unapoteza pesa ngapi, and of course you can imagine in 1 year unapoteza pesa ngapi kwa maji. Now imagine cutting that by 70%. 70%. Huh? So if una lose 90 liters of water in a single day, 70%, to assume minus 70,
inamaanisha utatumia 20 liters of water, so that is efficient and that is optimizing on cost, and that is very nice. You get that type of toilet Aromlo ama EcoFlush utaipata ndani ya Keyman Stores, www.keymanstores.com. You understand? So we talked about that, and now today we're talking about something different, and this something different we're talking about ni kitu ambayo inaguzia unemployment. And now this is the main question. This is the main question. Ndio naitafuta hapa. Unasema hakuna kazi. Si ndio? Hujapata kazi, uko home, hujapata kazi. Ama ndio umetoka form 4 and you need that work haraka. Think about this. Innovate. That's a problem. Create something. Unda kitu yenye unaweza, well, not necessarily kuuza, but change a life. You know, pesa inatafutwa by solving someone's problem. Once you solve my problem, I can give you any amount of money that you want. Number one. So, tuseme, mimi niko na shida ya beautification. Niko na kwangu lakini kuna kaa tu. Nataka tu kukue kuna kaa vizuri, kuwe kumetengenezwa vizuri. So, how do you go about that? You see, if you beautify my if you beautify my place, I will give you top dollar. I will give you them any amount that you want. You understand? You only one. So innovation comes in different ways. Mnaweza shikana watu wawili, you create something. Mnaweza shikana watu watatu, you create something. And of course, creating that something inaendelea kuwajenga na inawaboost sana na inawapeleka juu sana. You understand? So the easiest thing is to innovate, and of course, how do you innovate? You look for that problem. And now, kama saizi, AI imekuja kutusaidia. So you can always use AI, unaipea idea yako, you refine your idea. Don't use AI kuiuliza ideas, because itakupea tu mavitu tu all over. But how you use it, you direct it to one particular direction. So you have your idea, create your idea first. Look for that problem, and then once you find all that problem, ilete pamoja, beef it up, uliza watu wawili watatu, hii tutatengeneza aje, tutafanya aje, hapa tutafanya aje. It might be a service, it might be a product, it might be an innovation. Inaweza kuwa kitu yoyote, provided ina solve shida ya mtu. The first thing is solving a problem. Leo kwa Jichanue, remember this is Jichanue, brought to you courtesy of Keyman Stores. And of course, at Keyman Stores, we buy safe, and of course, we build smart. And of course, building smart, we innovate. Tuko pamoja mpaka hapo. So, once we do this, once tume solve shida ya mtu, they can pay any amount to you to solve the problem. Tuko pamoja mpaka hapo. This is Jichanue. My name is the big voice in construction. My name is Brian Jenga. And of course, hapa tunaendelea kukujenga. Tuko sawa mpaka hapo? Kuna comment hiyo side yako? Anasema huyu jamaa wa kijana amesema nini arudie kuhusu plugs. Arudie kuhusu plugs. So the plug so the plug economy is simple. The plug economy is simple. And how do you do that? Na director anasema uwashe mic rudie hiyo comment. Director anasema uwashe mic rudie hiyo comment. Ndio tumengoja. Okay. Iko sawa. Right. Kuna mtu anasema ambia huyo jamaa wa kichana arudie kuhusu the plugs and the idea of making an extra income. Thank you. So how do you make an extra income as a plug? So who is a plug? Tuanze na who is a plug? Plug ni mtu mwenye anasaidia. Okay. Kwa soko kuna mwenye anakuonyesha kwenye nyanya ziko, kwenye viatu ziko, kwenye mboga ziko. Basically mtu mwenye anakuonyesha directions. And of course in the new modern markets, it's a building. Kitambo ilikuwa ni mahali tu iko open hivi. But now it's a building, and of course hizi modern markets, wenye wamepata chance ya kuingia kwa modern market, unakuta watu wamejipanga. Kuna manguo, kuna manini hivyo, alafu kuna section ya chakula hivyo. So plug ni mtu mwenye anakusaidia kukuonyesha. Huyu plug bado anaweza kuwa yeye ndiye anabeba. So ni wale watu wa kubeba vitu kwa ndani ya soko. So basically they know everything about the soko. So in this case, wewe kama plug ukisaidia mtu
mwenye anauza kuingia kwa hii soko yenye tunaita www.keymanstores.com. Ataingia, atapewa KS number, alafu apewe bank account yenye sasa atakuwa verified to trade in the system. You get an extra income of 350 Kenya shillings. Now, this is the question. Ni watu wangapi wanatafuta soko? Ni wengi. So if you do 10, you get 3,500 immediately. Hapo hapo. Akisha verify, immediately the system pays you hapo hapo. So employment, you don't have to look for employment anymore. Employment iko hapo na wewe, and basically that is self-employment. And of course, you can always make money. Nimekuambia kama unajua mwenye anauza nyanya na unajua kwenye soko iko, peleka nyanya kwa soko, and simple. Uko sawa, and you create your own store na mambo iko sawa. So one more time, this is Keyman Community Live, and of course this is Jichanue. Kuna mtu mwingine anauliza nitajuaje nitatrust aje mtu mwenye nimepea kazi kwa Keyman Stores? Awesome. Nitatrust aje mtu mwenye nimepea kazi kwa Keyman Stores? One more time. Nitatrust aje mtu mwenye nimepea kazi kwa Keyman Stores? Trading on Keyman Stores always lazima ukue na kitu ambacho kinaitwa contract. So punguza hiyo sauti, unatu confuse. So utatrust aje mtu mwenye ako kwa Keyman Stores? It is very simple. How do you trust them? Anytime you give out a work, lazima upeane kazi ukiwa na contract. So ile contract, once you write that contract, unalipa immediately kwa escrow. So ile escrow holds your money and allows you to transact business ndani ya system. So once you do that, ule mwenye unapea kazi akisha receive contract, kuna email ambayo itatumwa na system, itasema now you can transact ama you can go to work. Now once you do that, akishamaliza, that's when you complete the work, and of course analipwa. So trust is very easy ndani ya Keyman Stores. Remember, this is Keyman Community Live. My name is Brian Jenga, the big voice in construction. Tukutane baadaye.
Welcome back, ladies and gentlemen, to this amazing, safe, and smart space. This is Keyman Community Live. I am your host, presenter MK PMK. And of course, this is the real deal, the big voice in construction. My name is Brian Jenga. Ngoja, makosa imefanyika kidogo. Wewe kazi yako tu unairudi tu hapa na hujawasha microphone. Sasa unanishauti. Si ulikuwa nje, ulikuwa umekunywa maji na mimi nilikuwa nimekaa hapa. Na hujawasha microphone. Niko sawa, director? I'm sorry for that, guys. We are back again. We take it again, director. Take it again nini? Si unaendelea uko live? Naendelea. Hamtaki nini tena? Hapana. Wewe take it again ni kusema nini? Ni kweli leo kazi. Leo ni kama mimi ndo nitafutwa kazi. Anyway guys, tumekuwa na jichanue, tumechanuliwa kuhusu hii story ya plugs. Tumeambiwa mambo mengi sana ambayo tumekuwa tukiongea hii wiki, specifically in jichanue. Remember, jichanue with Brian Jenga anakuchanua kuhusu earning an extra income, anakuchanua kuhusu vitu ambavyo unaweza kufanya ndani ya construction na zikusaidie wewe kama mtu ambaye anataka kujenga, ama pia wewe kama mtu ambaye anatafuta kazi ndani ya site. So, right about now, kuna mambo mawili muhimu pia ningetaka tuzungumzie. And of course, one of it itakuwa ni key mistakes that builders should avoid. Tulikuwa tumepiga story kama hiyo hapo awali, that is the first week. And I think these things ni vitu ambavyo vinajirudia tu. Kabisa. Like we have to keep on repeating until they stick into our minds, until they stick into your minds. And one of the mistakes that builders should avoid ni treating skilled work as an afterthought. Like unajua unaweza kaa hivi udharau mtu mwenye maybe anakuja kufanya wiring. So hautamu-include kwa ile process ya kwanza ya kujenga. So huyu mtu ukimtoa nje, kuna kitu itajengwa na need kuweka maybe mjengo ikiwa huko kuisha, but umemleta huko mwisho, kuna mahali mambo itaenda mrama. Mtu mwingine kama plumber, mwenye ana maji, ana connect the pipes nini, sijui wanasemanga inaitangwa whatever, ifanyiwe side moja inaitangwa hii kitu ya maji, system ya maji. I don't know the name, but utapata yeye ata-advise kitu pale mkiwa planning, but haukumu-include, ulimtoa, but yet he is an important person kwa construction. Director wasema nini? Anasema inaitwa piping. Piping, yes, thank you, piping. So utapata ulimweka nje na he needed to be there in the planning stage. Another thing ni starting without a clear plan, of which tulitaja in our first segment, that usipokuwa na plan ya kujenga, then how do you expect to build a house? As in, unataka tu kuja hapa useme, nataka kujenga nyumba kama hii, na ujenge. It can never happen that way. And of course, there's another thing, hiring based on urgency, not trust. Sijui kama ushaikuwa na need ya kitu, na ukakimbililia yule mtu mwenye unaona, huyu ndio atanisaidia sahi, tunamhitaji sahi. Maybe a scenario, hata kama ni you are buying a product or something. Of course. There are cases of such. For example, nimekumbuka moja. So ilikuwa nimetoka mahali nakimbia kwa nyumba. Nilikuwa nimechelewa na nilikuwa njaa. Nataka kupika. Lakini utensils ni chafu. Makosa ikafanyika, sink ikablock. Yeah. So sink ili block. So sink kublock, what does that mean? Siwezi manage kufanya vitu hapo. But juu niko na haraka, juu asubuhi nafaa kutoka, na ni usiku. Nikapigia plumber. Ananiambia sasa ni usiku sana. Nafanyaje? Kaambia wewe nikaa utaki kazi, wewe ishia. Nikatafuta mtu. Usiku bado. I think alikuwa caretaker ama kitu kama hiyo. Yes. Caretaker alikuja akaharibu maneno hapo. What alifanya? Alikuja akaharibu pipe. Like akaharibu threads za pipe nini. So ilibidi hata nisiendelee na kitu. We spent a lot of time hapo na hakumanage na aliharibu even more. So I had to pay an extra. Yes. Me, I also have an example. Shawa yangu ilikaa hivi kakataa kufanya kazi. Oi. Sijasema sikuoga. Oh. Nilichemsha maji nikaoga.
but shower yangu karibu niseme chawa yangu watu wa Nyeri hi. So ikakaa hivi kakataa kutoa maji moto. So mimi so venye tuliulizango ati shower ikiharibika, sink ikiharibika, unatafutanga nani? Of course kwa shower nitatafuta electrician ama mtu wa stima. Yes. Ni electrician So mwenye niliita guy mimi sijui kama ananitazama but what you order? Wacha hata ijatengenezwa bado hatujafika hapo but I'm very glad Kiatu ilikuwa inanuka. Hapana, si utulie guy, si utulie. Like I am glad that I got to, you know, be in this construction space because it's helping me learn a lot. Akakuja akaniambia there's something called element. Ati kuna ka element. Okay, I think ndani nakajua. Kunako. Basi sasa mimi nilikuwa na idea but siko sure ati kanaka aje ama nini. Nikamuuliza so hako kananunuliwa pesa ngapi? Nilikuwa nimeambiwa I think ni so. Sijui kanatokanga aje. Watu mko na hardware mtaniambia. Si hardware. Akauzi kwa hardware kanauzwa kwa electronic shop. Electronic okay. Yeah, that one. So nikaambiwa kanauzwa so. Siko sure kabisa but hapo hivyo. Nikaita electrician akakuja. Nikamuuliza so nitahitaji pesa ngapi kununua haka kakitu? Akaniambia 700. Dhao but kunifanyia hiyo service itakuwa 700. But kuna mtu alikuwa ameniambia hiyo service hata unaweza lipishwa, si ni kufix tu unaweza lipishwa tu so ama hata so ni kufixiwa. What happened? Mimi nilimwambia saa hii mambo ni ngumu, wacha tu nitatengeneza baadaye. But I am assuming ningeingia Keyman stores. Niende nitafute electrician mwenye amefanyia watu wengi kazi na naona ako verified nini. Hakuna mambo kama hiyo ingetokea. So saa hii wadau bado sina shower. Actually electricians wenye wako Keyman stores. Si ndio? Ni unafaa utafute sio. Mimi nitawatafuta by the way. Tulikuwa na electrician hapa anaitwa Gibson ako ilikuwa Embu ama Meru. Yeah, Embu. But I learned my lesson. Yes. I am not sidhani kama 700 na guys with this economy fixing a shower. You want me to give you 700 and 1,000 for the elements? No, it is not happening. So, na tumeenda mbali. Tulikuwa kwa tumeenda mbali. But anyway, director anasema umesota. Si director si unisaidie kufix hiyo shower basi. Na maji achana. But in any way, we are talking about mistakes builders make kwa construction site. I think I also have another mistake yenye builders who wana make and it's very basic. Unaamini fundi akikwambia mimi najua kuchora, anajua kuchora. So atakwambia architect, hauhitaji architect. Mimi ni architect mimi mwenyewe. Who is me? You don't know. You know the problem is the problem is a prophet is not recognized in his home. It's me. Niko hapa. Mimi ni architect. Na hiyo ni makosa kubwa sana because ile ka mistake ama ndasema aje ile kitu professional ambayo architect angekupea huyu hawezi kupea. Unaelewa? Na huyu anaangalia nini? Mkwanja. Anaangalia mfuko. So how do you avoid that? You look for an architect pale kwa Keyman stores utampata. Haya, kuna hii vitu pia ya verbal agreement. Makosa. Hiyo imefanyikia watu wengi sana. Makosa. Mna agree kitu na mtu leo. Haya, wachana hata kwanza na construction. Mnakaa hivi mnasema mimi na wewe tunataka kuplan kufanya the most basic thing, kushoot content. Tumeambiana tutapatana kesho saa 4 asubuhi. Haya, si tumeagree, si tunajuana. So me I just trust utatokea and you trust nitatokea. So before 10 ifike, nimekupigia hapo 9:40 ndio maybe nikuwe sure kama unakuja ama ukuji. 9:40 uchukui simu manzi. Na tuliagree manzi, we have to do this, na tusipofanya hii na hii ita happen na itatucost. 9:40 uchukui simu, 9:50 uchukui. So kuna mahali nitakupeleka?
Hapana, hakuna mahali utanipeleka. Tulikuwa tumeagree verbally na tukafika kwa location. Hakuna mahali penye utanipeleka. And the same happens in construction. Umeita fundi, fundi amekuja, ameharibu. Ameharibu. Lakini what will you do? Nothing, because you don't have a contract. Huwezi mpiga. Huwezi. Na hata ukimpeleka koti, proof. Hakuna, muliongea kwa simu, hakuna proof. So it's a very big problem. And of course that's why Keyman Stores is here to help you do that. And how does it happen? You create a contract. You transact with a contract. So that contract has key milestones. So kama ulikuwa umeambia system, lipa huyu jamaa akifikisha hii milestone and pay this amount of money, that is the only time atalipo hiyo pesa. So huyu jamaa atajituma yake yote ndio aweze kufikisha hiyo milestone, ndio aweze kupata hiyo pesa. Right. Kabisa. We take a short break here at Keyman Community Live. I am your host presenter MK. And of course this is the real deal, the big voice in construction. My name is Brian Jenga. Foreman alikuwa anakuja lakini kidogo ni kama traffic imefika pale. We will see kama atamanage kufika. Ama director ameshafika? Director bado hajafika. Haya, sawa. Akifika sawa, asipofika tutaendelea kubebana hapa na pale. But remember, this is the big day. This is Friday and of course tunajibamba. Kesho ni Valentine's. Wewe naona uko confused sana. Naweza kupea break. Tutaonana Monday. Juu sasa let's take a short break. Join the #1 marketplace for builders. www.keymanstores.com. Join the #1 marketplace for builders. www.keymanstores.com. Join the #1 marketplace for builders. www.keymanstores.com. Join the #1 marketplace for builders. www.
Yes? So, welcome back, ladies and gentlemen, to this amazing, safe and smart space. I am presenter MK. And of course, this is the big voice in construction. My name is Brian Jenga. By the way, kuna mawe imeingia hapa sahi. Aki walai kwetu ni yangu walai. Brayo, leta hiyo maua hapa. Kwani? Ngoja, unajua hizi vitu naonanga kwa TV. Sasa, you mean they are going to happen today on the show? Oh my God. I am shy. Kuna maua imeletwa. Brayo, ulete maua. Tujui ni ya nani. By the way, na simu ni yangu. Si lazima ikuwe yangu. Unajua pia unaweza letewa by the way. No, you don't do that. Lakini sasa nasikia kwa construction ama kwa Valentines sasa unaweza gift mtu ataka nyumba umemjengea. Kuna kanyumba tuliona mahali katu. Ni 26.5 million. That's a little amount of money. It's very affordable. It's very affordable. Yeah, hiyo kanyumba by the way unaleta maua. Director analeta maua. So hiyo nyumba unaweza nunulia mpenzi wako by the way, you can gift them for you can gift them a house ama pia wacha tu. So I want us to look at money saving tips in construction. Tumekuwa tukiambiwa na wageni wenye wamekuwa wakikuja how they are experienced, so of course they know how to save this money. Jua inanichoma kidogo, so nataka tuende haraka. Tutoke hapa. Ndio unaiba? God damn it. But unajua wewe nitapata sunburn na nitashindwa kwenda Valentine's kesho. Yeah. So money saving tips. Na hii mambo ya planning haki tumesema sana. I think kila mahali ni planning. Hakuna future bila planning. You to agree. Hakuna kujenga bila plan. We need to agree that. The way hakuna kutrade bila contract, hakuna kujenga bila plan. Wow. So one of money saving tips of course ni hiyo planning yetu. Hiyo hata si explain tena, nimejirudia sana. Another thing we need to, consider getting quality over cheap. Yes. Wansemanga cheap is expensive. Cheap is very expensive. Of course, there are so many examples, some instances that cheap is very expensive. But, venye tulisema, fundi akikuja kuambia mimi ni architect, you won't pay him the same amount ungelipa architect. So it's cheaper, it's a cheaper option. But that cheaper option, ataenda kukujitengenezea kitu hapo architect akikuja ama engineer akikuja atakwambia hii hakuna, bomoa yote weka chini. Yes. All right. Alafu there's another thing we are saying that you need to avoid shortcuts because these are delayed expenses. Unaweza kosa kuiona hapo mwanzo. Shortcut tu yenye umechukua ati ya kurahisisha kazi, unaweza kosa kuona it coming. You will not see it coming. But that's a delayed expense. Kabisa. Kule mwisho kule kitakuja kukuramba. And I remember Lydia Kelvin alikuwa anasema about kama nilimiliza kama are they called project managers, do they see when a problem yenye wanaona inaweza kuja pale. Akanirudisha nyuma, akaniambia that's why kuna planning. Hata kama you will not see that problem ikiwa, exactly as it will arise in the future, utaona hapa kunaweza tokea kitu kama hii na hii na hii, but ikiwa ikuja hivi ndo tutaisolve. Wagwan. So another thing ni ati you need to bring professionals early to prevent expensive corrections. Zenye tu niliwaambia hapa. Leta kila mtu, even the most mwenye unafikiria ati ako chini sana, hata mimi naona hata mtu wa mkono. Unaweza leta mtu wa mkono as early ndo ama normally ni fundi. So bring them as early as possible, ndo mpangane kutoka mwanzo, and then you do your construction or your structure vizuri. I also want us to get back to Keyman stores where we buy safe and build smart. So hapa kwa Keyman stores there are a number of things zina happen pale ndani, na starting with the most important thing ambayo ni a contract. If you want to trade with someone, make sure you write each other a contract. What is in the contract? Ni kuagree ni nini mtu anafaa kufanya, the two parties. What am I supposed to do?
what are you expecting from me, nini, and then that contract is signed. Inasainiwa na jina yako pale, si ndio? You write your name pale and hiyo imesign, si ndio? So if you have a contract, if anything arises, if a mistake happens from maybe my side or the one that I've signed the contract with, we can be able to sue each other. I can sue or be sued because nisipo natafuta jina ya Kiswahili, nisipoendana na kulingana na kenye tumeagree whatever, hiyo inaweza happen. So you are sure that kama ni pesa yako haitapotea hivyo bure. Huyo mtu hata disappear tu. And then there is another thing tunasema rules. Pale ndani ya Keyman stores. Jamani. Makosa imefanyika. It is guided by rules. Sijui unaweza tuambia di rules kama gani hizi ziko pale? Rules. Najua unacheka kwa nini. Unaweza endelea. So, hey jamani, director, maji hapa, maji kidogo. So, pale kwa Keyman stores bado utapata that there are rules zina guide you when you are trading na you're able to follow them to the letter, wanasema to the letter. So if you don't follow that, still to lead back to the contract, you can sue or be sued. Also, you find that there's something called accountability. Someone is able, you have someone to take responsibility of whatever is happening. Hakutakuwa na vitu tunaita blame game. Ati huyu alifaa kufanya hivi, ati I wasn't sure I was supposed to do this. I wasn't sure that ijua director manze imeniweza. You need to find us career kamwavuli hapa hivi, si ndio? So that's what I'm talking about, accountability. And sijui mbona mko na furaha leo hivyo. Sijui mbona furaha ni nyingi hivyo. But anyway, you can talk to us about hii live leo inabamba. Umeamua kunianika. Hii live leo nakwambia inabamba. Kwa sababu umeamua kwa sababu umeamua kunianika. Aje sasa kwani mimi ni nguo. Acha nikwambie. Foreman angefika hapa. I wish. Manzi I wish mambo ya traffic akungekuwa naye. Hata angeland, tutamtafutia transport ya ndege. Kabisa. Juu hii nayo ingebamba. Analanda hapa katikati. Na tunaendeleza na hii mood tuko naye. But in any case, we hope you enjoyed today's show, and of course, we hope that you've been with us. Na tukielekea next week, what do we have in plan? Next week, I think tutakuwa na Lydia Kelvin again. Yani nikiongea tu unasikia kucheka. Next week, jamani, we will have Lydia Kelvin on Monday. Topic yenye atakuja kuongea, hiyo nitawasort on Monday. But let me remind you something amazing, that if you're doing something matters construction, remember you can send us your video. Brian utajitayarisha na namba. So you can jamani, you can send us your videos, whether you're a plumber. Unaendelea. Whether you're a plumber, whether you're a painter, or whether you are mtu yote kwa construction sector, you can always send us your video, uweze kukuja uketi hapa, and of course you explain your story na uweze kujimarket vizuri sana. So how do you do that? You send that video to 0757539000, 0757539000, and of course you must make sure that you are on the Keyman platform na uko na kitu ambacho kinaitwa KS number. Right. I know you're asking yourselves, mbona leo presenter MK amecheka sana, amecheka. But I'm just so happy, guys. I'm so happy that you're, watching us. Ni maua imekuja. Oh my God. I am so happy that you are our trusted community. We trust you and we trust what you do. And we are also asking that you trust us in educating you about trusting the system, letting the system take care of your money in construction. Ndio tuache kusema that construction ni expensive. No, it is becoming cheaper. Sijui kama tuko karibu kumaliza, but I'd also want to talk about kitu tunaita
Unajua hii kitu inaitwa Imeenda akiwa live. Sijui mbona inaenda. Director, si unikumbushe. Imeenda. Imeenda. But anyway, this is Keyman Community Live, brought to you courtesy of www.keymanstores.com, where we buy safe and of course we build smart. Leo tulikuwa tunapiga recap ya vitu ambavyo tumekuwa tukiongea kuhusu. Foreman traffic ilimshika pale. I think we are going to have him next week. But anyway, it's always nice to have you with us, and of course it's always nice to have you working with us. Kwa hii construction sector tulisema si wote tuna learn, and of course tunakusaidia ku trade safely, and of course ku trade na vizuri tu, yani ku trade safely and of course ku trade vizuri. This is Brian Jenga, the big voice in construction. I think mimi kama unataka mimi nitakuacha. Kana nataka kuendelea niendelee. Kama unataka kuendelea mimi unaendelea. Naweza waimbia nyimbo za Valentine. Hey. Yeah, sign out. But anyway, this is Keyman Community Live. My name is Brian Jenga. Tukutane next week, same place, same time, each and every day of the week, from Monday to Friday, from 8 a.m. to 10 in the a.m. Right. Remember, you can trade at Keyman Stores. All you need to do is go to www.keymanstores.com. Sign up, and what you need to sign up is your phone number and email. Sign up pale, you will receive a KS number, which is a unique identification number, and of course you will get verified. To get verified in Manisha, you will have a bank account, and that means you are able to trade with other people that are on Keyman Stores. It has been amazing. Let me just tell you guys, let us live this day as if it's our last day. Do that thing that you've always wanted to do. I have been your amazing host, the amazing presenter, MKP, and this is Keyman Community Live. Tupatane next week, same time, same place. Shout out to Director Brian.